and the entire river corridor is very important to Zuni. So exatamente aumentar a comunicação entre a academia, entre o que está sendo desenvolvido aqui, e entre os tomadores de decisão e quem está na prática do dia a dia do setor de energia. To me, adaptive management is a way that we can collect information to learn about a system. Gerenciando e aprendendo ao mesmo tempo. Conforme você aprende, você modifica e melhora. Porque eu defendo a minha floresta, a minha terra. So adaptive management is learning by doing in a very structured way. Eu não imaginaria que tem tanta pessoa interessada em proteção, né, da Amazônia e nos outros campos. Imagem é um assunto muito importante, sobretudo para a Amazônia. Welcome to the Colorado River Basin. That's really where we're at, and that's one of the reasons we're really here. So I appreciate the fact that you're all here and have traveled from many places, not only in South America, but also from places as far away as Connecticut and Gainesville, Florida. E é importante começar falando que essa é uma iniciativa de 5 universidades da Amazônia, mais a Universidade da Flórida, e que nós começamos há um bom tempo atrás, como eu vou apresentar. Via synthesizing and sharing lessons learned from hydroelectric dam development in these complex socio-ecological systems. Yeah, and we know, as Caroline also said, that this area, of course, is facing huge transformation from hydroelectric dams, as well as from climate change that really threaten the vulnerability of these systems. É muito popular hoje em dia bonecas russas, todo mundo gosta, né? E você pode perceber um sistema acoplado, que uma boneca russa tem uma dentro do outro, até chegar na bonequinha bem pequenininha. It gets to a very small doll. We love dolls here, by the way. So, that's it. So this is Eliette's village. It is inside here, and here you go with all the dolls until. So this is to show what is a coupled natural human system. Esse para mostrar o que é um sistema natural humano acoplado. Vocês não vão esquecer com boneca russa. You're not going to forget. And I went through all 666 and identified all the dams that are written about in those publications. So the study will include not just analysis of the authors who write together, but also of the dams that they study. The analysis is going to be both relational with social networks and spatial with GIS. The maps there, I've put out the cities of all the authors in the data set. Adaptive management has been around for a long time. Glen Canyon Dam, which we'll visit tomorrow, was built between 1956 and 1963. It is created in the snowpack in Colorado, Wyoming, and Utah, while the majority of the use is in the lower basin, which is a very dry climate. And I think from that perspective, gatherings like this help us all. But in that time and place, of course, they wanted enough water so they wouldn't get dashed on the rocks, but not so much water that some of the rapids, would take your life, kill you, flip the boat.
In the wintertime, a lot of that energy goes north into Utah and Colorado. But it's important to realize the Glen Canyon Dam is only one of 62 dams that control the Colorado River system. And while we may be looking at it as just the impacts of one dam, we have to understand those impacts go upstream and downstream. And then we could compare, let's say, fish abundance in under treatment A and fish abundance under treatment B. And if we had a control river, another river that didn't have a dam on it, we could measure the temperature effect and separate it. So sometimes a way around that is to think about how you do your treatments. For example, maybe you alternate them, you know? And our state is entitled to 4% of the water that comes out of Lake Powell, out of Glen Canyon Dam. The other states downstream of the dam are entitled to the remaining portion, as well as the country of Mexico. So you can imagine when I'm in these processes, I think about how these systems are managed and what is done that might affect the water that my state relies on. Nós estamos trabalhando agora na perspectiva do que a gente tem no passado. Nós vimos com o Colorado e os desafios que eles já passaram. E agora nós vamos ver o que nos espera, né, no Brasil, onde nós temos em vários reservatórios, começando agora a mesma história. Aí a nossa dificuldade é o acesso à informação. Temos dificuldade de acessar as informações tanto dos órgãos governamentais responsáveis pelo licenciamento dos dois empreendimentos, como também dos empreendedores. Eles também não facilitam a informação para a gente. Nós estamos abertos ao diálogo. Eu acho que essa é uma questão muito boa para deixar para vocês aqui. A gente veio aqui falar um pouco rapidamente. Eu trouxe um slide sobre o arranjo institucional do setor de energia. Nós não sentamos na mesa e os atores são invisíveis. Não temos perguntas comuns que os atores trazem para a pesquisa ou para o governo, que nós tentamos responder ou para os atores e discutir para chegar na gestão adaptativa. E nós não temos o histórico dos dados no mesmo local. E se nós não conseguimos colocar tudo na mesma mesa, fica difícil fazer gestão adaptativa. Hoje em dia nós vivemos lá na nossa região, tem maior dificuldade e grande impacto do nosso rio Tapajós e do rio Telespires. Two weeks ago we came here and recorded everything that's here. You can see some of the really old ones that has the patina on it. There's like a trail marker up there you can tell it's really old. There's a bow hunter here that's new because they didn't actually have bows down here. And of course there's graffiti, and it's a male and female sheep together. We're going to be trying to generate a consensus and think about how we're going to work together in the future in those groups. Nós, os povos tradicionais indígenas, temos direito sim para ouvir, como diz, consulta, até o HS São Manuel também está acontecendo falta de consulta, que é a nossa região, né? There's a unity within the tribes, but the federal agencies, developers coming in and talking to individuals, changing their minds, so they're using that divide and conquer. We identified a lot of
different knowledge gaps and ideas about terrestrial ecosystems and how dams affect them. And one of the main overarching concepts is landscape change. Primeiro, você relembra que em março de 2015, aparentemente com ordem diretamente do presidente, foram demitidos os autores de um relatório que estava quase para soltar sobre o impacto da mudança climática, principalmente sobre hidrelétricos. E se pode ver várias coisas. Primeiro, alguns desses cenários mostram o Nordeste do Brasil completamente arrasado. Essas áreas vermelhas têm 50% ou mais de chuva a menos que hoje, até 2040, só daqui a 23 anos. Thank you so much. I hope you know everything to study a lot the speeches for the next meeting. Next year is a quiz. These are reports about our programs. They say this time will tell, and all the issues that may overwhelm them's hurting burden that don't feel so well. But all in all, it ain't the same for me. And all I know, some people never have seen to grow. They live their life like they don't need no more. But all in all, it ain't the same for me. But I try to see who I am, trust in